a subliminal, pursue what particular. What you wish you were is what we are. Kila mara kushock the culture, jadisha how deep you are, how sick you are. Niaje sana kwa sana album reviews. Karibu sana kwa another album review. Najua different location, my humble abode, niko solo, kitu tofauti, lakini it's that time of the year again, tuko 2022, and it's about time to get into whatever si ufanya when this time comes. It's February the 1st. Na what namaanisha ni MWE. Last year niliifanya, this year pia nimejichocha nikaamua acha niifanye tena. If you're new here, karibu sana to the channel. Kama ni first time yako, karibu tu sana kwa sana. If you like what you are watching, ama kama utapenda or not, pia consider kusubscribe. Regardless, support a Kenyan content creator. Yes, thank you. Kama wewe ni a returning viewer na hujasubscribe, consider kufinya hiyo button na kusubscribe. Tufikie 1000 subscribers, tupate pesa tafadhali. Asante for your support. If you are a subscriber, wewe ni wa maana sana. Shukran sana for the continued support that umeonyesha hii channel. If you're familiar na MWE, unaweza kuwa umeona nikiongelea on Twitter, ama unaweza kuwa umeona nikiongelea on Instagram. Unajua what is about to happen, unajua what this is about. If you're not, quickly, na this is the first time una interact na this idea, ilianzishwa na an American music journalist anaitwa Gary Schwartz back in 2015. Huu ni mwaka wa 8 that the challenge and the exercise inafanywa. Last year nikifanya nilikuwa na confused nikisema it's the 6th, ilikuwa the 7th. Nimeifanya since 2019 when I first came across the challenge. The idea, the exercise. The idea ni listen to an album each day of February yenye hujawahi sikiza before, kisha andika a tweet about it. Mwaka jana niliifanya bado in its original format na what the concept is about, lakini on top of that, vile nimemention, niliamua kujichocha. Vile nimeamua kujichocha tena huu mwaka, nikadecide nifanye first listen reviews, a concept that nilikuwa nimeintend kufanya for quite some time. I decided execute last year. Kwa hivyo, if this inakuinterest in any way, consider kucheki that entire playlist ya Music Writer Exercise 2021. 28 reviews. Unaweza anzia mwanzo all the way till the end, usafiri na mimi in the way that nilizifanya. Ilikuwa so much fun. Huu mwaka nafanya MWE tena. Kando na the tweets that nitakuwa naandika after listening to projects, nitakuwa nakuja on camera hapa hivi kwa sana, na nitakuwa nafanya first listen reviews once again. Imefeel weird juu imekuwa long since nifanye first listen reviews, a year since nifanye, na imekuwa a while since tufanye album reviews because my other teammates walikuwa lazy, hawakutaka kufanya kazi. Kwa hivyo wakasema Januari tupumzike, tuanze kazi Feb. So this coming weekend, it doesn't matter anyway because you're watching this later, tunafanya our first reviews, but just kupeana context ya statement nimesema. I'm doing this for 28 days of February 2022, kila siku a review, and then vile mufanya I release hizi videos in March for the corresponding days. Kwa hivyo, if you're watching this on the day that imetoka, 1st March 2022, jua kuna 27 more on the way. If you're watching this as your first review na unaiwatch baadaye, jua kuna 27 more that zishatoka. Consider kuziwatch as well as the 2021 MWE playlist. Nimeongea for long angalau kupeana a background on what this is about. Najua uko hapa kusikiza my views on Costa Ojwang's project, ndio the reason tuko hapa. 1st February 2022, it is 9:08 PM. Hii ndio album ya kwanza nimesikiza for MWE 2022. Costa Ojwang's debut project inaitwa Tales of the Fisherman, that ilikuwa released July 30th 2021. Ilikuwa nisikize towards the end of last year before tufanye our top 10 albums of 2021.
siku manage kusikiza, nikasema acha niisikize for the MWE, which is something that is constantly recurring if sikusikiza a project na ilitoka but hatukuireview. I find the title to be intriguing na ina invoke feelings na emotions za curiosity that drew me into the project. Nilikuwa na anticipate either kuna a fisherman who's a character that Costa Ojwang amecreate for the album debut yake, or yeye as the fisherman, therefore then anatuambia story zake. Tunapata this happens to be the latter. Hakuna a fictional character being created here, but yeye kama the fisherman here being an Elias. Now we are getting into a number of tales here through the entire album, but nimekumbuka kitu important before tuendelee. Tukifanyanga hizi reviews, our criteria iko na aspects tatu: production and musicality, concept and idea, and content and the themes of a project. So nikianza explain the title, nime get into the concept. Speaking of which, najua kuna the tale of the fisherman and his fish ya Pushkin. Then najua pia kuna the fisherman and his wife. Sijui if those were in any way inspirations za Costa na where ali draw from, but as we get into this, nimesema yeye ndio the fisherman kwa the entire project, and therefore these 8 songs that make this 34-minute album ni various tales, various stories, various experiences that Costa anaimba about akijicenter through the entire project. It's an Afropop, Afrofusion album. Iko na aspects mle ndani za benga and inspiration from traditional music from the western region ya Kenya. Kisha kuna hip hop pia mle ndani, ukisikiza ngoma kama Gogo yenye iko na a trap infused instrumental, then uko na Oriore the opening song pia a hip hop beat, alafu kuna aspects za reggae pia. That is the soundscape of this entire project, with some songs having powerful introductory instrumental segments such as Hono na Gogo. After kusikiza hii project, nimejiambia those songs zilikuwa na the most powerful introductions kwa the entire project. Then some songs as they progress, kuna some captivating instrumental transitions. Ngoma ka Hono, which is 5 minutes and 39 seconds, has that. Iko na pia aspects za crowd participation, unasikia claps and applauses mwanzo na pia mwisho tukiget to the climax before the song iishe. Kuna ngoma kama Woman towards the end, kuna a lead guitar solo that tunasikia, then Chiengo Podho which ina conclude the album. Even the title na the concept ni befitting ya kumalizia. Iko na similarly that lead that comes back with that song, lakini instrumentally ni one of those captivating songs kwa this album, how it transitions, how imekuwa arranged na ina complete the album. These tales, as I've stated, ni different experiences through the entire album. Oriore iko na a mythical nature to it. Amelala usiku, hajui watu wagani anasikia akiwaongelesha, hajui the voices anasikiza, mbona wananoka mlango yake. Iko na that mythical aspect that makes it interesting kuna what happens next. Then approach from the songwriter's perspective, after verse ya kwanza imeisha, the second verse ina pick up from where that verse left. Iyo technique naona kwa songwriting is something that employ where the songs have a continuous idea, alafu kuna ways that Costa ana make the songs interesting with how zina transition kutoka place moja hadi ingine. However, acha pia niseme that while that is the case, kuna some instances unahisi moving from a verse to a chorus and a chorus to a verse, kungekuwa na more creativity infused in hizo transitions in some of the songs. As these stories zina unfold, Costa anatumia Dholuo, Kiingereza na Kiswahili, na another interesting thing that nime notice, ana manage kuifanya in a way that iwapo hujapata the Dholuo segments kama ni a chorus or a verse, atakuwa na some lines zile zitakuwa za Kiswahili, kutakuwa na a verse that itakuwa in English, nikupatie further context na uweze kuunderstand na hisi the fusion ya languages
ameifanya in a way that unaweza understand the song hata kama utapata the chorus na kile ilikuwa about. The verses amepatia the listener hiyo space, na hizo lines zile ana incorporate kitu kaa Kiswahili ndio kupatia further context for these songs. Hiyo ni kitu amefanya, lakini kuna some songs zile kitu kama Auma ama Chieng' Opodho ni Dholuo predominantly, lakini kwa Chieng' Opodho which inamaliza kuna spoken word beat before the last segment of the song ya kupatia further context kuhusu what alikuwa anaimba about, idea ya life, idea ya sun setting, idea ya sunrise na kukuwa na siku mpya, mwamko mpya, which brings home idea the fisherman ukifikiria literally na figuratively. Then Oriore ilikuwa na that mythical nature that nimeongelea. It seems inakuja kufunga how we started, even with the language choice for example. Then vile nimesema ngoma kama Auma towards the end, after kukuwa na ngoma yenye iko in the Luo fully, mwisho ana play around na accent, lakini anazungumza na Kiingereza kukupatia muktadha wa the tale that is in the song. So kuna these songs with different tales. Hono ana capture story ya kukuja kwa the city, ya kugrow up in Sunday school, lakini akikuja hii side nyingine kukuwa na hiyo tension kati ya vile ali grow up na this new life that iko before him, lakini bado ana hold on to faith yake. Idea ya faith ina come back kwa ngoma kama Nifunze, which Azirauka nasemanga ingoma ingekosa the quintessential Jesus ballad ili come up. Then kwa Chieng' Opodho I believe kuna the same idea, Delilah ama Delila as Ojwang anasema, as the title will tell you, ni kuhusu huyu dem na tendencies zake. Ukimuona kimbia, muavoid, usikue gold digger, mi pia I am digging. Kuna that idea. We know of the connotations za Delilah, the historical biblical connotations. However, ilikuwa ironic that you still have Costa here complaining kuhusu Delilah, usinitende hivi, usinifanyie hivi, while kuna already a concession that huyu ni Delilah, knowing the connotation. Alafu Costa mwenyewe anaimba akikupatia warning that anataka uhid, akikuambia ukimuona kimbia. So why would you expect wewe as Costa Delilah akuwe different, na tayari usha confess na ushatupatia concession here that unajua behavior zake na tendencies zake. Haiku make sense. Kisha uko na general ideas kwa ngoma kama Auma, which iko na the same strand ya life in the city. Hiyo idea ya the trope ya safari kutoka kwa mtu wa village from the beginning to Hono, alafu Delila, hiyo idea ya demo wa city. Auma, idea ya the city na Nairobi si place friendly, watch yourself, watch actions na moves zako ina carry forward. Kuna that juxtaposition that create your contrast ya living kwa village na kutoka kijijini kisha maisha katika city, na zile concerns that watu wanazo na the preoccupations that they have as they live in the city. Hiyo idea ya watu kutafuta do, watu kukua aggressive ina come alive kwa Nifunze, and watu kufocus sana on trying to earn a living for themselves comes out kwa that song. Then Chieng' Opodho, which goes back to the village, inaongelea vile nimesema sunset, sunrise, kuwa na a new dawn kila siku, kukuwa na rejuvenation in a time where unaweza refocus your energies na reorganize. Ina emphasize the same idea, city na village, lakini inakuja na hiyo conclusion ya vitu ambavyo watu wanafaa kuwa wana focus on more than the lives that wana choose kuishi, which unaweza choose kuuliza maswali kuhusu ngoma kama Nifunze, besides it being, as Irauka rightfully mentions, the quintessential Jesus ballad, which na feel ni unnecessary kwa hii album, na that segment ya Nifunze na Woman I see it's a deep kwa the project na ime lose the plot kidogo, saying that una understand God na power yake akutulize uwe kama maji na ufollow kile ameset for you.
logically kunaweza kuwa na a counter argument whereby mtu aseme but everything that is happening, hizi actions za watu kutafuta ganji, actions za watu kuishi maisha in the city kwa namna fulani, watu kukuwa preoccupied na surviving and not living as Costa states, ni part of the Lord's will. So nilikuwa nasema how these ideas zina come up with contrasting life in the city, life in the village, or ideas that zimekuwa centered kwa the physical environment of the city as compared na the physical environment of the village, na easy contrasting ideas that ameportray kwa the project as these different stories. Gogo ina pay homage to watu wenye wamekuja before musically na generally hii idea ya royal heritage. And I mentioned Ayub, Lupita, Nina Ogot. When Ali mentioned Nina Ogot, ilinikumbusha Dala ya Nina Ogot that I reviewed last year for MWE, where kuna a song there called Mashujaa. Nina does the same, akimention different figures when yana celebrate kama shujaa. One of them alikuwa Lupita as well, na kina Obama and others whom at this point nasahau, lakini hizi ndizo the stories that anatell. Then kuna Woman which sijagusia, but on this song kuna hii idea yenye nimesema kuanza na Dhuluo, then kuget into verses za Kiingereza na Kiswahili, kupeana further context as a choice which nimesema ni laudable na ni intriguing kusikiza ikipan out. Lakini on this song for a moment I almost paused. Ikifika hiyo point anasema kaka na ndugu, treat every woman like your mother and sister, I almost paused and niache kusikiza the album. I felt the same kwa hizo contradictions za Delila that nimesema, but the point ni when anasema those lines na it's a call out to fellow men, akiwaambia do better, the intention laudable, commendable, lakini the idea in itself na vile imekuwa phrased ilinikumbusha whenever these conversations come up za gender based violence and women kuuawa kwa mikono ya wanaume. People say that a lot, that imagine if that was your sister, imagine if that was your aunt, your mother, your daughter. That's the reason kidogo ni pause niache kusikiza, because of the reasoning behind those sentiments, that mbona iwe lazima ufikirie huyu mwanamke ni mtu mwenye uko na uhusiano naye ndio umheshimu na ndio umtreat na dignity na ndio umtreat kama another human being. So hapo ndio maana nilikuwa nasema for Woman na nifunze, nilihisi kulikuwa na a deep in the project. The tales that alikuwa anatell kwa that point of the album zilikuwa feeble, apart from the percussion which ningependa nigusie. Kuna a lot of percussion through the entire project. Nimeongelea the lead guitar segments and solos. Kuna some keys which ukisikiza the entire project zina add some flavor to some songs, na keys pia ndo zina open album with Oriore kwa the intro, then vocals zake zina come in seemingly auto-tuned, then the rest of the song inafuata. Ni creative how wame play around na different sounds and different instruments, and I'm so sure if Costa ataendelea ku play around with the same ideas that ame play around nazo arrangement wise, the choice of instrumentation, itakuwa very interesting kuona the kind of projects that atakuwa anatoa, especially for those musical aspects that nimeongelea. The auto-tuning of vocals zake, it seems ni kitu that ni predominant through the entire project. Also pia ni mention kuna some instances that the falsetto that perhaps anajaribu kuhit doesn't really end up being executed properly, lakini kuna a characteristic yenye iko to the storytelling, kuna a characteristic that is there kwa the songwriting na the arrangements. However pia na feel kuna some more personality that can be added and more punch to the overall songs, some of them ikikuja kwa how the ad-libs have been done, how the harmonization have been done. Apart from those that the harmonizations imekuwa interesting to add more intrigue
to the songs generally. Ngoma kama Chiengo Podho vile nimesema highlight, then Hono which ni another lengthy song. Ilifika kukaribia mwisho nilikuwa nasema really hope kuna transition here, because for such a long song kunafaa kuwa na switches and transitions either vocally or kile utafanya instrumentally, ndio the song ikuwe kitu utasikiza for that long and you go back to. Ili happen, kulikuwa na transition, then kukakuwa na inclusion ya the audience clapping, the ad-libs that alikuwa nazo hapo sikuhisi as if zilimatch the energy ama zilikuwa necessary since the energy ilikuwa low. Then kukakuwa na a climax instrumentally that ilimaliza with the drums and a lead and the bass, which ilikuwa a funky bass, ilikuwa na so much character together with the drums. The spoken word beat kwa the last song ilikuwa equally confusing, kama moment ilikuwa nayo kwa Nifunze ama Woman ama Delila, juu kuna some sentiments anashare kuhusu living life na watu kuendelea kugrind, especially kugrind. Nikakumbuka kwa Nifunze ulikuwa unasema mbona wasee wana struggle kutafuta do sana na wafanyi vitu vya maana maishani ama things that will make them be better human beings. Apart from that, kulikuwa na hiyo idea ya do your thing, looking forward to the next day, kuenjoy life. Then towards the end, after hiyo overall idea ya living life, anasema hizi vitu zinaweza happen if you learn to love. So siku understand how love will come ku encapsulate the overall idea, since hiyo ndio line ilimaliza the spoken word beat before ngoma iendelee. So kuna highlights, then kuna moments that are deep moments kwa the project. Nikimaliza acha nigusie Delila. When you get to the song, ni song number 3, you notice the way imekuwa mastered ina sit differently as compared to the rest of the project. Kuna references to Siepna, therefore na presume ni Mukira na Siepna Inc walishughulikia the album, lakini kwa Delila ikianza kuna producer tag yenye ni different na you only listen to it, you only hear it kwa hiyo ngoma. Then the overall song, the master iko higher than the other songs kwa the album, so that inakuwa discrepancy. Kisha the song in itself, how vocals zake zina sit kwa the mix, very weird na different as compared to how vocals zake zimekuwa mixed kwa the rest of the album. The same thing I believe ina happen kwa Nifunze, venye vocals zake zimekuwa mixed, either Nifunze ama Woman ni a similar kind of direction that ukisikiza si very pleasant of an experience, na hizo moments zina affect the album. Kama umesikiza Tales of the Fisherman ya Ojwang, mwenyewe nimeizungumzia sana sana sana. I hope you can do the same na mimi kwa comment section, niambie maoni yako kuihusu. Ningetamani sana niko nawe katika hii safari, ni join on the second day. Even ya kwanza umeona, jua kuna 27 more that zimefanyika. Last year nilifanya the same thing, so feel free pia kucheck out MWE 2021 ni join kwa hii safari. If you like the content, consider ku like the video na kusubscribe tafadhali. Hata kama huja like hii content, support a Kenyan content creator just for that. Asante sana kwa wakati wako, hope nikuone kwa another video.